to promote, spread kindness, compassion, and to make the planet a better place. We also work on a daily basis to encourage coexistence and tolerance by human beings towards all other creatures that inherited this earth before us, before humans arrived. And it really is a time to restore that connection that's been lost between human beings and nature. And I'd like to also start by saying that I'm very, very grateful to the Pro-Chancellor, Sri Atma Priyananda Swami, for very graciously sending me an invite, and to Dr. Paromita Roy, who is the Assistant Professor of the Philosophy Department, Ramakrishna Mission Institute, for inviting us so generously and giving us an opportunity to speak with all of you. I must confess that just before the presentation, I did call her and invite all of you present here to come down to Mathura and spend a week with us volunteering at our elephant and bear conservation facility. So I hope that between the Pro-Chancellor and Dr. Paromita Roy, they will somehow make it possible for all of you to come and experience our facilities, a reality for all of you. Now, what I'd like to also start by saying is that historically, as we all know, humans have lived in forests and coexisted with wild animals. But as we progressed over time and over centuries, under the guise of progress, development, and urbanization, I think as a species, we succumbed to material desires. Mother Nature is very generous. The chairs that all of you are sitting on, the clothes I'm wearing, the clothes you're wearing, this is all from Mother Nature because she was generous enough to share it with us. She can support the need of any species on this planet. But what she cannot support is the greed. And I think as a species, we succumb to material desire and we replace real forests with concrete jungles. Forests are the oxygen creators. They've been cut down. Wild animals lost their homes. Just so towns could become cities could become larger urbanized living spaces. But I think sometimes we tend to forget that trees and forests are an inescapable requirement for us to breathe on this planet. Forests not only act as a carbon dioxide sequestration mechanism, but they also provide us clean air to breathe. They also ensure that we can have fresh water to drink. The streams, the rivers, everything is because of forests. And they cannot do this alone. The trees need birds and wild animals to eat their fruits and disperse their seeds. And that's the only way forests are grown and forests can stay alive. So they're all interdependent on each other. We've also seen, I think, in the past that mistreating animals, abusing animals, doing a lot of illegal wildlife trade has led to major issues like the plague back in the day and the COVID-19 pandemic more recently. And so disease affects every part of society if we cannot be tolerant to other species that we need to coexist with. I think we all have a lesson to learn over here. And it's time for us to preserve and protect what we love and what we need in order to survive. And to mark Earth Day, in a small way, I'm going to share a few stories of what we do at Wildlife SOS in the form of this presentation that I'm going to give you. It'll take about maybe 25-30 minutes, and after that, we can open it up for questions if any of you have questions. Is that okay? You do the presentation for me.
Can you please confirm if you can hear me and see the visuals? Yes, we can hear you, sir. We can hear and we can also see your presentation slides on an elephant. Is it correct? Correct. Yes. Okay. Thank you. Okay, please continue. So I'd like to start by saying that Wildlife SOS is an organization that I started with another co-founder called Geeta Seshmani in 1995. And here's a photo of Geeta on the left and myself on the right. And both of us, we collaborated in order to create this organization, which we feel has come a long way in the last 30 years to make a difference to thousands of lives of both animals and people. And very briefly, I'll just go over a few highlights of this organization. We've been able to establish over 51 projects across India to make a difference to people and animals. We've sent thousands of children to school. These are children belonging to tribal communities that used to exploit wildlife. We've been able to resettle families that depended on exploitation of animals, treating them in a very barbaric way. We also have 12 rescue and rehabilitation centers for tigers, leopards, elephants, bears, reptiles, and birds across India. And we've rescued thousands of animals, including birds, elephants, bears, etc. I'll start by talking to you about sloth bears. Now, sloth bears, as you might all know, possibly, are only found in the Indian subcontinent. There are 4 species of bears in India, and there are 8 species of bears in the world. So India is home to 50% of the world's bear species. So we have this bear called the sloth bear. We also have something called an Asiatic black bear. And then we have another species called the Himalayan brown bear. And the 4th species is the sun bear. Now, for the purpose of this presentation, we will start by speaking about sloth bears. Now, one very shocking thing about the species is that while they have the same status as a tiger in terms of protection under the law, under Indian law, every bear, every tiger, and every elephant and several other species are protected. So if anybody is abusing them or is using them illegally, they can go to jail for up to 7 years, and it's a non-bailable punishment. But yet, when we started our work in 1995, we saw the bears being used in this manner. You can see the photo on the image on the right is a dancing bear. How do you make a dancing bear? So this community called the Kalandars, and in fact, this community exists in West Bengal, in some of the districts in West Bengal. And we, in fact, have a rescue center in Purulia, where we rescued many sloth bears, and then we had some risk over there, and so we had to move a large majority of those bears away to Bangalore. But you see the photo on the left, that's the photo of a baby bear, a small bear cub born in the forest. So these cubs are usually stolen from the forest, and then they are put into gunny bags and trafficked. When they reach the Kalandar community's hands, they would usually hold the baby bear down, use a metal rod and smash its teeth, use a red hot iron poker and put a hole through the muzzle, put a rope through it. And then that bear is trained to jump up and down in pain. It lives its entire life in fear, agony, trauma, and a high level of stress. And that is the result. The result of that training and brutal practice is what you see on the right side. So we saw this in the 90s, and we were horrified how such a thing could even be possible in the 21st century. How do people accept, tolerate, and witness such brutality to a creature that cannot even fend for itself, cannot even argue, talk, or negotiate its own freedom? So we worked with these communities to try and make a difference to changing the lives of these animals as well as the people. We know and we believe that you cannot separate people from animals.
Neil, can you turn off that light? So what you see here in this photo is that the photo on the left is before. So this was Rani Bear. Her name was Rani. And this is how she looked before she was rescued. And the photo on the right is of Rani after she had spent time in our rehabilitation center in Agra, where we were able to remove the ropes from her muzzle. We were able to give her a high quality of nutritious food and give her a forested enclosure to live in. So she was no longer living at the edge of a 4-foot long rope. But alongside this, we were able to do that to the bears only because we sent over 11,600 children to school. We taught the women how to find another way of livelihood. We taught them embroidery, carpet weaving, candle making, and things like that. Here you can see a photo of some of the Kalandar girls learning skill sets of tailoring and embroidery. They even made blankets for our elephants later on. And of course, with, can you give me some water? Of course, with the men, we had to ensure that they had alternative livelihoods. Now, what you see here is a man on the left, Amin, who used to earn about 50 to 100 rupees a day by dancing his bear. But we also had to explore the situation of the community, and we realized that they did not have access to banks, they didn't have drinking water, they didn't even have toilets. The women in the community would walk 5 miles to get a pot of water to drink and cook with. So Wildlife SOS was able to work with these communities despite a lot of resistance. We convinced these people that what they needed is a better way of life, and we helped them get seed funds by ensuring that they had a way of generating livelihood through other means. Now, what you see on the photo in the right is Amin with an auto rickshaw. So we paid the seed funding, the down payment for the auto rickshaw, and we taught him how to drive, got him a license, and he earned 600 rupees a day, which was 6 times the amount of money that that dancing a bear got him. So that immediately was a game changer. These people did not have to no longer, beg on the streets. They could hold their heads up high. They could generate a livelihood which gave them the ability to send their children to school, look after their families, 6 times better than they could do by breaking the law. So this was the beginning of our program. Of course, we went on to providing many other livelihood programs like shops, cycles, small grocery stores, etc. And this project of the dancing bears became a very large conservation success story, probably one of the world's largest conservation success stories, where these bears now have been rehabilitated completely. Of course, our community monitoring program continues. And yes, we have heard that occasionally people do bring in some bears from Nepal, even in West Bengal. So one of the things I would ask all of you, while we brought an end to this practice in 2009, and we created a permanent, sustainable solution, crime, unfortunately, is something that never stops, as all of you know. Whether it's narcotics, human trafficking, gun running, smuggling. Crime is a social menace, but we all have to keep our eyes open. So if you ever see, a snake charmer or a bear dancer, or you see anybody doing this, you must immediately report it to Wildlife SOS, but also report it by all means to your forest department and your police. But this is something that we all can do as a step forward. But anyway, Wildlife SOS also had to work with the enforcement agencies. These are photos of, the photo on the left is a very rare photograph of a smiling policeman. Policemen don't smile that often. But we found that they were quite happy to be able to help animals. And
The photo on the right is a confiscation raid that we did when we worked with law enforcement agencies to bring down a gang of poachers. And these are stock bears seized from the Indo-Nepal border. Many of them have been repatriated to India in the past. This is a video of a gang that was led by a woman who was poaching bear cubs and selling them on a regular basis. So we used a decoy from England who came down and posed as a buyer with a hidden camera to go and gather evidence. This woman is going to end up in jail. But I'm sticking to my role, buying cubs for bears. It will be 40,000 for the 2 bears, plus the cost of the delivery and the food for 4 people. So moving on from that species, of course, I can talk for 5 hours, but we don't have the time. So I'm going to keep the discussion on each species as brief as possible, and then we can have question answers. And I'm hoping all of you can come and witness all of this in real life. We also work with Asiatic black bears and Himalayan brown bears in Kashmir. We have 2 centers in Dachigam and Pahalgam where we work. We also work in Sonmarg, where the pilgrims go up to the mountains to pay homage, but they also create a lot of trash, and the bears have started eating that trash over there. This is a photo of the bears in the trash pile, and they're eating all kinds of plastic. We've done an analysis of the droppings, and we found that over 89% of the droppings contains trash instead of eating, the wild foliage that they should be eating normally. We also work with leopards. Our leopard conservation project is largely based in Maharashtra, near Pune. This was established again in collaboration with the Maharashtra Forest Department. And we have at any given point of time between 35 to 40 leopards in our care. A lot of leopards fall. This photo that you see here is of a leopard that has fallen into an open well. So one of our projects is to cover these open wells, and we generate support from people who care, people whose hearts can afford to make a contribution. They help us. Each well costs about 2.5 lakhs to cover. So we generate that support and then go shut these wells. So the farmers can still harvest water from these wells, but the animals do not fall in and drown to death. A lot of people in some agricultural parts of India do use snares and barbed wires, jaw traps to trap wild animals. Sometimes they kill them and eat them, and sometimes they just want them out of the way. This is, reflecting a high level of intolerance towards other species that have always been beside us, that our ancestors learned to live with. So, for example, we recently rescued a leopard from the Mercedes-Benz vehicle factory in Pune. These kind of things happen all the time. So we also do a lot of workshops with the forest department, with general public. We teach them avoidance behavior and train them in how to facilitate rescue operations and put these animals back in the wild where they belong. A lot of leopard cubs end up getting abandoned by their mothers because people drive them away. Leopards have lost their habitat across India to agriculture. So today, forests have been replaced by sugarcane fields, and people go into the sugarcane field to harvest the sugarcane, and they find a leopard which has learned to survive in the sugarcane field, has had 3 or 4 cubs, and is surviving in the sugarcane fields. So when they find these cubs, they just usually drive the mother away and give the cubs to the forest department. That becomes a big issue because then those cubs will end up living in captivity their entire lives. So one of the things that we do is we work with the forest department, the local villagers, the stakeholders to try and get these cubs back to the mother. It's a very complex process, but we take the cub, record the calls, take the urine of the cub, smear it around that area, and put the cub back there in a safe box. And then try and entice the mother to come back to the same place. And if you go to the Wildlife Festival's YouTube, you will all be able to see many videos of
the mother coming back to that same location, picking up the cub and taking the cub away to safety. So I would encourage all of you to subscribe to the Wildlife Festival's YouTube and take a look so you get a chance of feeling the same joy that we feel when we watch this reunion happen. This was the open wells conservation that I was just mentioning. So we've already covered 7 wells, or 7 or 8 wells, and there are 40 more that we need to cover this year. So if you know of anyone who can help us, feel free to connect them with us. Now I'll move on to the elephant project. Now, all of you might be shocked to know that 98% of India's wild elephant population is gone. It'll never come back. 50% of the wild Asian elephant population in the world lives in India. And that is about 22 to 25,000. That's all. And would you believe that 100 years ago, that is 10 decades ago, we had 1 million elephants. And today we have merely 22 to 25,000 elephants. So just look at the loss that human beings have created in terms of our own elephant population. And if the same pace goes, in 10 to 15 years, we might not have any elephants left at all in the wild. And it's important for all of us to know that once an elephant is poached from the wild and made into a captive elephant so people can ride on its back or it can perform in a festival or a temple, it can never be put back in the wild again. It's gone. The natural skills of survival of that elephant are finished. And we would have basically ensured that that elephant can never go back to the wild or be a part of a herd in the forest again. I'm going to play this video now of how elephants are captured from the wild and turned into domesticated or captive elephants. I urge you to not look away, please. It might not be a nice video to watch. It might be hard to watch. It might make some of you cry or feel bad. But it's important for you to know what the reality out there is. So I urge you to please look. Now you saw that video. Now that is how elephants are captured. And once a baby elephant or an adult is captured from the wild and then taken into captivity, then sophisticated tools of training are used. And these are the photos. This photo shows you what kind of tools are used. Spiked anklets, sharp bull hooks, and spears. This is the only way that these elephants can be trained. There is no other way that you can convert a wild spirited elephant
into a captive elephant. So the spirit is broken, it is beaten back black and blue and thrashed and abused and wounded and tortured. And that is the only way this is possible. So you have to bear in mind that every wild elephant that has been made into a captive elephant, that is the process that it goes through. And as you may have all seen, or you might be aware, that they're used for religious ceremonies and weddings. And even in this temple where this elephant is blessing a child, pay attention to the man sitting next to the right foot of the elephant. He's got a bull hook in his hand, and he's using that to poke the inside of the leg of the elephant. That is how they gain control or curb the freedom of the elephant. So this elephant is not doing this because it wants to, but it's doing it because it's frightened of the pain and the torture and the trauma that it will be subjected to if it does not cooperate. Of course, elephants that are trained in this way are used in circuses, begging on the streets, tourist rides in Jaipur, places like that. Here is a video of tourism in Jaipur, where this is in Amer Fort, where you can see these elephants being used for tourism. Now, sadly, that video was a mahout using a bull hook to poke the elephant. Very often they get blinded when they use these sharp bull hooks. And he was beating that elephant, and you could see the elephant was resisting, screaming, trumpeting. But this bull hook is banned. Despite that, they blatantly use it openly. So I think the only way you can address something like this is by refusing to ride, refusing to get on top of an elephant, and choosing the righteous path. Do the right thing by not getting on an elephant, not encouraging this kind of abuse. That's really important. So in order to address this issue, Wildlife SOS created in 2010, we rescued our first elephant in 2009, but we created a living, breathing elephant conservation and care center in 2010 in Mathura, which is just about 2 hours from Delhi, 2.5 hours. And we also built India's first elephant hospital in 2018. You can see this elephant hospital over here, and India's first elephant ambulance on the right side. We also established many medical devices with the hospital so that we could provide animals, the elephants, rescued elephants, the care that they need, including a hydrotherapy pool. This is called a jumbo jacuzzi, where these elephants can derive benefit from the high-speed jets in the water for muscular ailments, cramps, and other chronic issues that they've suffered over the years. This is our ambulance, a closer look at our ambulance. And it has many features inside the ambulance, like a hydraulic ramp. It has shower nozzles to keep the elephants cool in summer, food bins, a generator, solar support system to charge mobile phones and laptops, barriers for the elephants on the inside, video cameras to monitor the elephants' movement, and crew bunks for our team to actually rest inside the ambulance as they travel. So about 10 people can travel with an elephant in the ambulance. Once we rescue these elephants, they need a lot of medical care. Foot care seems to be the biggest issue, because elephants, we have to remember, are animals of the deep forest. They do not like to be walking on roads or hard surfaces. But sadly, once humans take these elephants into captivity, then they make them walk on roads, and you can imagine what that does to their delicate feet. So we have to do a lot of wound care, laser therapy, portable X-ray. All of this equipment is required for us to provide treatments to these animals. We also provide a lot of enrichment in terms of ensuring that we bring their life, the quality of life, as close as possible to the forest life that they had before they were captured.
Here's an example of one elephant. It's a video of Suraj, and he lived locked up in this room for about 50 years of his life. And Suraj never got a chance to walk outside or even feel sunlight or the grass under his feet. But we were able to address this by when those people realized that this was an opportunity to give Suraj a better quality of life. They handed Suraj over to Wildlife SOS, and now he lives happily. He has his own herd, he has friends, he has the access to a river and to large forest areas. But you must notice one thing over here when you see this photo, and his left ear is missing. That's again because of the amount of abuse that his mahout subjected him to, that it got infected, his entire ear got infected and was sloughing off completely. So you can imagine what kind of abuse he must have suffered. This is another elephant called Bijli, who we were able to help. She is now friends with other elephants called Chanchal. She has a whole herd of her own, and they have a great time. And this is another story of an elephant called Pari, who was used for begging. You can see from the really abnormal position of the elephant in the left photo that she has ankylosis of her front legs, meaning the elbow joint is completely fused and cannot bend. Again, entirely created by severe abuse and harsh working conditions. So forcing an animal to work for long hours, stand for long hours, putting a lot of pressure on the spine, etc. And the photo, this is Ginger. Again, on the left is the photo before she was rescued. And on the right, you see Ginger in her new life. Ginger is completely blind. She lost both eyes due to, we think it's on purpose that she was blinded. This is another elephant called Lakshmi. Skinny Lakshmi, we call her. She was called the skinniest elephant in the world. You can see the indentation on the spine in the back. And that's what happens when you sit on elephant backs. Completely abnormal. She's deviated. She's got deviated limbs, completely crippled. But again, she has a better quality of life now at our sanctuary. This is Rosie, another elephant used for street weddings, begging, etc., and severe abuse, a victim of severe abuse. Again, she has been living with us now for 2 years and has a great quality of life. This is our elephant hospital in Mathura, and we ran out of space when we realized that we needed to expand. So we started expanding, and now we have a much larger space for elephants. Hopefully, we can accommodate another 70 to 100 elephants at our facility. Another important project that Wildlife SOS works with is the human-elephant conflict mitigation. So as we all know, people have a lot of conflict with elephants. And the only way you can avoid that is by teaching people how to avoid getting into negative confrontation with elephants. And one of the projects that you see here, the photo on the left shows you a photo of a wild elephant matriarch in Chhattisgarh, who we were able to sedate. This is standing sedation. That's a wild elephant, mind you. You can't just walk up to a wild elephant and put a radio collar. So you have to track them for weeks and weeks and weeks, tranquilize them, do a very calibrated dose so they don't fall down, and then you put a radio collar. So we put a GPS collar, and we were able to get a lot of tracking facilities enabled immediately, and we created something called an early warning alert system to prevent the herd from surprise. Sorry. I just have little Bella over here wanting to say something. I think she likes elephants too. So the early warning alert system enables us to alert villagers
as to the direction of the herd and where they are moving. And by doing that, we've been able to save a lot of human fatalities. We were called to the state when there were over 90 human fatalities caused by this elephant herd. So here's a way you can actually effectively and sustainably address human-elephant conflict. One of the other things that we do at our facilities is a lot of training and awareness. So we have veterinary students, forest department, police officers, etc., coming to our facilities for workshops and training programs. We also have a volunteer program where we encourage school volunteers, but as well as people from any institute around the world. We have people from across the world coming to work with us on internships, volunteering, and our focus is, of course, to train them in compassion, kindness, and give them an opportunity to learn hands-on subject knowledge. These are some of our volunteers at Wildlife SOS. We also have a series on Disney Hotstar called India's Jungle Heroes. So I encourage all of you, when you have a chance, it's on Nat Geo Wild. It's called India's Jungle Heroes. You can go to Disney Hotstar and see the 6 episodes. It will show you our work with crocodiles, birds, elephants, snakes, leopards, tigers, etc. You'll get a sense of how enriching the natural world is. Here's a small video, I think, from the series. This team answers. Not just a job exhibition. How to get the copy of the one we're about to find out. Jungle Animal Rescue, Saturdays at 10. So thank you. That was it. I think I've tried to stay within the time. I know I've gone a little bit over. So Dr. Paramita Roy, I hope you'll forgive me for going over time. Can you stop sharing? If there are any questions, I'm happy to take questions. I myself have one question, sir. Go ahead. Sir, you see that the IPC Act, when we talk about animal welfare, the punishment, the amount of punishment that was in 1960s has not been revised yet. So many of just they can go away just giving 50 rupees fine or something like that. So though we sign petitions for it, the question is how much it is actually working, because we have to revise the amount by the change of time. So that is one point that comes in my mind. And another is about the abuses of elephant that we were showing. Another greatly abused animal is the horses, sir. The riding on horses and the kind of abuse they go through, even this riding and for ceremonies and all these purposes. So this is also a time also for the donkeys and for the horses also to be taken. The Wildlife SOS can also think about rehabilitating these abused horses also into their domain. Thank you for that observation, Dr. Paramita Roy. Yes, sadly, the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 has not been revised. There is an opportunity to revise it, but it's just regretful that there seems to be a lot of resistance to that change. But I think we can combat that as a society if all of us can be sensitive, cautious, have our ears and eyes open all the time and talk about it and deal with it. If I see someone beating a dog, kicking a horse on the street, I will not keep quiet. I will make a noise about it. I will stop the man. I might even go to the extent of beating the guy, who's doing that. So I think it's important to make a statement. And if everybody in this room watching this goes out there, all of you are empowered now. You understand that the law is on your side. Yes, it might not be very much of a discouragement by having a very small fine, but a stronger discouragement would be a solid thuppad from any of you to the guy who's abusing an animal. So this is what I would probably say that you could consider. But on another note, yes, I think kindness and compassion is an absolute need in today's day and age. And, we have to use a policy of pay it forward. If you can be kind and each of us do random acts of kindness on a daily basis, I think we can change the world. I believe in it. I also believe that everybody has an inherent form of kindness inside of them.
sometimes we have to reach in and evoke that. Do you have any other questions? Sometime back. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Sometime back, I had the opportunity to travel from Colombo to Kandy, and en route we found an elephant orphanage, Pinawala. Yes. So you're rescuing animals in captivity, but there are a lot of animals, who are injured, and many animals, baby animal elephants, become orphans. And there's a huge project, and I was quite impressed to see how these orphans, they are being looked after, and then again brought back to the life in the jungle. So do you have any other any project something like in mind, that is animals who are not necessarily to be rescued, but they are to be also treated when they fall sick or within the forest itself? So your question is that if we are able to treat them in the forest and release them back, that is your question. Am I correct? Yes. Do you have any project in mind like this elephant orphan? So we do have projects in most of our facilities. If an animal does not require to be brought out of the forest, we do not bring it. We provide treatment on site. But if an animal has a broken leg or a broken spine or needs a lot of long-term treatment, has chronic issues, then it's hard to provide these treatments in the field because you need electricity, you need technology, you need ability to maneuver the animal, you need a crane, etc. So that is a challenge. But we, like I mentioned, we put a lot of animals back in the wild if they are fit to survive in the wild. And I've been to Pinewala in Sri Lanka, and that elephant orphanage, yes, of course, it has a large number of animals. But you may also have seen in the news that Sri Lanka has a lot of elephants in the trash. If you just Google it, you can see a lot of animals in Sri Lanka, unfortunately, elephants, feed off the garbage dumps, which is very shocking. And I hope the government can do something about it. I know Sri Lanka is going through a crisis, an economic crisis at the moment. So their priority might not be to help wildlife at this stage, but my heart goes out to those animals. I hope that addresses your question. Any other questions? Questions? I would like to also state at this point that sometimes it's hard to ask questions like this in a group gathering. If you are hesitant, you can see my email address is kartik@wildlifesos.org, KARTICK@wildlifesos.org. You're welcome to send an email with your question later on. We will certainly respond and address it. But you're free to ask questions now if you'd like. Sir, good afternoon, sir. I am Suman Manna. I am from I belongs to a village, West Midnapur, that is in West Bengal. I want to share with you a incident. In the time of summer, after harvesting the after harvesting the rice, we see a group of people come with 4 or 5 camels, and they stay at a village. The time duration is 2 or 3 weeks in a village, and they beg, they use their camels for begging in a village. But and uh, I want to ask that is it legal or not? Or secondly, while when we asked the group of people, or the head of the group, he said that we asked them from where you have came. So they said that they said us that the place, but we are pretty sure that they are giving us wrong information. I think I think they behave bad. Uh, the camels which those they
take with them, these are not healthy. What would be the proper solution according to you? Because the camels, as well as they are unhealthy, and also they are the income source of those groups. um, I want your suggestion about that. Okay. Thank you for that question. I would think that a little more investigation would need to be done. Maybe sit down with them, talk to them, take the help of the local police, perhaps, or the animal welfare department, animal husbandry department. There is always, every district has a district veterinary officer. You can take the district veterinary officer, animal husbandry department officer, as well as the local police. Go there, meet them, tell them we are concerned about the health of these animals. We would like you to tell us the truth and get the details of exactly where they came from, what is the purpose. I would suspect that those camels are for slaughter. They are probably on their way to where, probably Bangladesh, possibly. Was this before Eid, this incident that happened? Because Eid was just a few days ago and camels are slaughtered for Eid. Do you remember the dates of this incident when you saw these camels? Are they still there? They are still in our village. I have in last week I have seen them, and I am in at Narendrapur in my college. But I got some videos or photos of them, and few years before, some group of people comes with elephant also. But now we can't see elephants. Now they comes with camels only. So my solution would be that you speak with them. Maybe somebody has to go and talk to them, take assistance from the enforcement agency, the animal husbandry. These are the regulatory bodies. So you can go there. Technically, the law does not say it is illegal to take take a camel and go to West Bengal. So you have to be able to prove that they are begging. You have to be able to prove that they are not taking care of these animals. And so I think it would require a lot of technical input for you to do that. But another option would be to find some local animal welfare organizations in Kolkata or in the local vicinity and get them to also intervene with you. That might be possible. Also, you could write an email to the Animal Welfare Board of India based in Delhi or Chennai, and they will send somebody, some local representative from Kolkata, to come and assist you in this. That is my suggestion. Are there any other questions? Thank you very much, Mr. Satyanarayan. We don't have any other questions. It was wonderful listening from you, your real life experience on wildlife. So if you don't have anything to speak now, so we can close the session. Thank you very much. It was a pleasure to meet with all of you. I'm very grateful that you gave us an opportunity to speak to all of you about Wildlife SOS. Once again, I would encourage you to all maybe go to our Wildlife SOS website, which is wildlifesos.org, our YouTube channel, which is Wildlife SOS, and our Facebook, which is Wildlife SOS India. Please don't hesitate to ask us questions if you have any, or if you need any inputs or guidance. We are more than happy. And I look forward to coming to Kolkata physically and meeting with all of you at the earliest opportunity. And I openly invite you to come and visit with us when you have a chance. Absolutely, Thank you. sir. We are looking forward to your coming and meeting you in person. Thank you, Dr. Roy. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Namaste and good afternoon. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, now this is the time to hearing from our students and scholars. Maximum 10 minutes each presentation. So first, I would like to call Ms. Subarna Pal from Sanskrit and Philosophy Department.
नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। এখানে উপস্থিত সকল পূজনীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে আমার প্রণাম। দ্য রেলেভেন্স অফ মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম ইউনিটি ইন এনভায়রনমেন্টাল রেলম। আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি সকল জীব অজীব পদার্থ নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা পাই। যেমন এম.জে. হারকোভিটস তার মতে environment refers to sum total of external conditions which surround man in a given interrelationship which exist among them and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property. মানুষ এবং প্রকৃতির সাথে এই যে ইন্টার রিলেশনশিপ সেটি আমরা মাইক্রোকজম এবং ম্যাক্রোকজম থিওরির দ্বারা গভীরভাবে বুঝতে পারি। স্বামীজি বলছেন there are two worlds, the microcosm and the macrocosm, the internal and the external. অর্থাৎ ম্যাক্রোকজম বহির্জগৎ, মাইক্রোকজম অন্তর্জগৎ, এবং উহারা যে অভিন্ন সেই প্রসঙ্গে আমরা একটি প্রাচীন উক্তি পাই, ইয়াত পিণ্ডে তৎ ব্রহ্মাণ্ডে। স্বামীজি এই মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম ইউনিটি তিনি গভীর ধ্যানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি তার যে রিয়েলাইজেশন স্বামী অখণ্ডানন্দজির কাছে ব্যক্ত করছেন। I have found the oneness of the macrocosm with the microcosm. In this microcosm of the body, everything that is there in the macrocosm exists. I have seen the whole universe within an atom. যেমন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল বডি বা ইন্ডিভিজুয়াল মাইন্ডকে রুল করার জন্য একটি ইন্ডিভিজুয়াল সোল রয়েছে, একই রকমভাবে এই যে কসমস আমাদের ইউনিভার্সাল ইগোইজম বা ইউনিভার্সাল মাইন্ড, ইউনিভার্সাল ফাইন্ড অ্যান্ড গ্রস মেটেরিয়ালস, তাদেরকেও রুল করার জন্য একটি ইউনিভার্সাল সেলফ রয়েছে। সেলফের নেচার আমরা জানি, সেলফ ইনফিনিট ওমনিপ্রেজেন্ট, অতএব আমরা সেলফকে দুই স্বীকার করতে পারি না, সেলফ এক, অতএব মাইক্রোকসমিক সেলফ এবং ম্যাক্রোকসমিক সেলফ তারা অভিন্ন। সুতরাং ইন্টারনাল রিয়ালিটি এবং এক্সটার্নাল রিয়ালিটি ভিন্ন নয়। তাই স্বামীজি বলছেন দ্য ইউনিভার্স ইজ ইউ ইয়োর সেলফ, দ্য আনব্রোকেন ইউ, ইউ আর থ্রু আউট দ্য হোল ইউনিভার্স। সুতরাং আমরা দেখছি যে আমাদের অস্তিত্ব কিন্তু ক্ষুদ্র নয়, আমাদের বৃহৎ অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রকৃতির থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একই ডিভিনিটি রয়েছে এবং যে পার্থক্য আমরা পরিলক্ষ্য করি, স্বামীজি বলছেন দ্য ডিফারেন্স ইজ নট ইন কাইন্ড বাট ইন ডিগ্রি। অর্থাৎ ডিগ্রি বলতে এখানে ডিগ্রি অফ ম্যানিফেস্টেশনের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বস্তুত সবার মধ্যে সেই একই ডিভিনিটিই রয়েছে। তাই তিনি বলছেন ইউ আর দ্য সোল অফ দ্য ইউনিভার্স অ্যান্ড ইটস বডি অলসো, you are God, you are the angels, you are man, you are animals, you are the plants, you are the minerals, you are everything. The manifestation of everything is you. Whatever exists is you. You are the infinite. সুতরাং আমরা দেখছি যে মাইক্রোকজম এবং ম্যাক্রোকজম, অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ, তারা স্পিরিচুয়ালি ইন্টারকানেক্টেড। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ময়ি সর্বমিদম প্রোতম সূত্রে মণিগণাইব। কিন্তু বস্তুত আমরা আমাদের এই যে রিয়েল নেচার বা প্রকৃতির সঙ্গে যে আমরা লিঙ্কড সেটি আমরা ভুলে গেছি এবং আমরা আমাদের এই যে বিচ্ছিন্নতার ভাব বা ক্ষুদ্র অস্তিত্ব, এই সকল ভাবনার বশীভূত হয়ে আমরা বৃক্ষচ্ছেদন বা পশু হত্যা ইত্যাদি নানা রকম অমানবিক কার্যকলাপ করে থাকি এবং এই সকল কার্যকলাপের ফলে বিশ্বে যে পরিবেশগত সংকট দেখা দিয়েছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ বা বায়োডাইভার্সিটি লস, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদি, যা আমরা ফার্স্ট হাফেই বিশেষভাবে জানতে পেরেছি। এবং এই সকল যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং, তার দ্বারা শুধুমাত্র যে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, মানুষ সহ সমগ্র উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানুষের মৃত্যুর হার বাড়ছে। নেক্সট, আমরা জানি কেপ টাউন বর্তমানে জলহীন শহরে পরিণত হয়েছে।
এইভাবে দেখছি যে আমরা আলটিমেটলি নিজেদেরকে খুশি করতে গিয়ে নিজেদের ক্ষতি সাধনই বেশি করছি, এবং এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টাও চলছে। বিভিন্ন রকম অর্গানাইজেশন গঠিত হয়েছে, বিভিন্ন যারা মহান ব্যক্তিরা যারা ছিলেন বা বর্তমানে আছেন তারাও আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সচেতন করছেন। যেমন মহাত্মা গান্ধীর কথাই আমরা পাই, তিনি বলছেন, দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ এনাফ ফর এভরিওয়ানস নিডস বাট নট এভরিওয়ানস গ্রিড। সুতরাং এই পরিবেশকে তথা সমগ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদকুলকে রক্ষা করতে হলে আমাদের এই যে গ্রিডকে কন্ট্রোল করতে হবে, এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে আচরণ সেই আচরণকে চেঞ্জ করতে হবে। এখন আমরা দেখব যে মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম ইউনিটি কিভাবে আমাদেরকে এই ক্রাইসিস থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। আমরা দেখলাম যে যে সকল ক্রাইসিসের মধ্যে আমরা বর্তমানে রয়েছি তার মূলত কারণ হলো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি, এবং এই যে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি তার কারণ হলো আমাদের তৃষ্ণা বা আমাদের লোভ, এবং তারও যদি আমরা কারণ অন্বেষণ করি তাহলে আমরা দেখব যে এটি হলো আমাদের যে ক্ষুদ্র অহংভাব, যা লিটল আই, যা আমাদেরকে এই প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং যা বাকিদের কথা না ভেবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকে, এবং এর নমুনা আমরা একটু আগেই ভিডিওতে লক্ষ্য করলাম। মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজমের যে ইউনিটি সেটি আমাদেরকে বস্তুত এই ক্ষুদ্র অহংভাব থেকে বের করে নিয়ে আসে এবং আমাদের যে বৃহৎ অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বকে আলিঙ্গন করতে সাহায্য করে। এই মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম ইউনিটি আমাদেরকে এটি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে আমরা এই প্রকৃতির সাথে স্পিরিচুয়ালি ইন্টারকানেক্টেড, আমরা এই প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন নই। এইভাবে এই প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়, ভোগের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে ইউনিভার্সাল লাভের ধারণা আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, কারণ তখন আর কেউ অপর নয়, সকলেই নিজের, বসুধৈব কুটুম্বকুম। অতএব আমরা যদি কাউকে আঘাত করি বা কাউকে কষ্ট দিই তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু আমরা নিজেদেরকেই আঘাত করছি বা নিজেদেরকেই কষ্ট দিচ্ছি। আমরা বিভিন্নভাবে জেনে বা পড়ে থাকি যে আমাদের কাউকে হার্ট করা উচিত নয় বা খাদ্য পানীয় ইত্যাদি নষ্ট করা উচিত নয়, কিন্তু বস্তুত আমরা এগুলি তখনই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করতে পারবো যখন আমরা সেগুলি অনুভব করব। যখন আমরা অনুভব করব যে আমাদের যারা ব্রাদার ম্যান তারা খাদ্যাভাবে বা জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, ব্রাদার অ্যানিম্যাল, ব্রাদার প্লান্ট তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, তখনই কিন্তু আমাদের বিহেভিয়ার পরিবর্তিত হবে। সুতরাং আমরা দেখছি যে সকল কিছুর রুট হলো কিন্তু দ্য ফিলিং অফ ইউনিটি। তাই স্বামীজি বলছেন, ডু ইউ ফিল ফর আদার্স? ইফ ইউ ডু, ইউ আর গ্রোয়িং ইন ওয়াননেস। ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামেও বর্তমানে এটি স্বীকার করা হয়েছে যে স্পিরিচুয়াল ভ্যালুস ড্রাইভ ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার্স ফর মোর দ্যান 80% অফ পিপল। আমরা যে এনভায়রনমেন্টাল এথিক্সের আলোচনা করি তারও কিন্তু যে মূল রুট সেটি মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম ইউনিটিকে উপলব্ধি করে আমাদের এই ক্ষুদ্র স্বার্থকে পরিত্যাগ করার মধ্যেই নিহিত আছে। তাই স্বামীজি বলছেন, বি দাও আনসেলফিশ, নট আই বাট দাও, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ অল এথিক্যাল কোডস। সুতরাং নেক্সট আমরা বুঝতে পারছি যে মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম যে ইউনিটি, এই ইউনিটিই আমাদেরকে একটি সুস্থ শান্তিপূর্ণ পৃথিবী উপহার দিতে সক্ষম, কারণ ইহাই আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে আমরা এই প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এই জগতের থেকে আমরা ভিন্ন নয়, আমাদের বৃহৎ অস্তিত্ব রয়েছে। তাই স্বামীজি বলছেন, অ্যাজ আ ম্যান ইউ আর সেপারেট ফ্রম দ্য ওম্যান, অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং ইউ আর ওয়ান উইথ দ্য ওম্যান, অ্যাজ আ ম্যান ইউ আর সেপারেট ফ্রম দ্য অ্যানিমেল, বাট অ্যাজ লিভিং বিইংস ম্যান, woman, animal and plant all are one, and as existence you are one with the whole universe. Thank you. Thank you, Subarna. Next, I would call Mr. Kalyan Roy to talk on
environmental vulnerabilities and their solutions for Indian Sundarbans, a rural development perspective. Kalyan? Okay. Next, Mr. Tirthriu Chakraborty, PhD scholar, AGBT. To talk on the air conditioning paradox. Kalyan, would you like to come? Okay. Unfortunately, T3 and Kollan will come later. So now I would call Mr. Debojyoti Modak. Is he here? Please come. Your topic is environmental economy. Hello. A very good afternoon to everyone present over here, all the dignitaries, my seniors, my fellow batchmates. I, Devojyoti Modok, a student of Genetics and Plant Breeding Department, am going to share my thoughts on environmental economy, a crucial gateway for Bharat's 5 trillion economy. If you will look back to the earliest dawn of civilization, we can see that the growth of agrarian civilization and societal development beside the waterways, and therefore development of assured cultivation practices, as well as the societal development of barter system, and growth of economy. So we can say that in all the aspects, environment played a crucial role, a role like a father figure in every time of development of our society. But now a question comes, are we the responsible and competent children of our environment? The answer lies in our conscience. Bharat is nowadays is a trend setter from the trend follower. The Voice of Global South ranks 7th in the Climate Change Performance Index 2024 and now perfectly depicts
the aspect that environmental growth should go hand in hand with economical sustainability. The geopolitical poster boy of the world understands and performs a very good economic growth in its main three aspects of environment. In its main three environmental aspects. So, on a very first note, I would like to say about the green economy that has played a very crucial role in the development of Indian GDP's growth, and it will help us to achieve the dream 5 trillion USD GDP. So, according to the World Bank report, we can say we see that every year there is an environmental degradation cost for INR rupees 3.75 trillion, that is nearly equals to 5.7 percentage of our GDP, that is 80 billion USD. This not only causes the economic losses but also creates health hazards and at the cost of many lives. So, now a question comes, why these problems are happening? What is the source of these problems? Why these problems are so much arising in this current scenario or in the past of the few years? So, if I will ask a 12 years old boy, school going boy, that why these problems are happening in our country, he will simply answer that for massive industrialization, massive urbanization, deforestation, global warming, and many things are there for the reasons. But I would like to make a small correction that it is for the reason of unplanned industrialization, unplanned urbanization, and lack of reforestation. If you will see that in this industrialization 4.0, we cannot omit or cannot stop the rate of industrialization for our growth. So, what we should follow is to follow a sustainable path so that we can achieve our target, our economic independence, as well as our required GDP, which we are targeting as with a sustainable and in an eco-friendly way. So, if you will go to find the root causes of this problem, there are mainly, as per my thinking, there are two causes. First of all is the 200 years of colonial suppression and the huge socio-economic diversity of our country that led to the unplanned and unscaled environmental exploitation that are resulting in these problems nowadays. So, by following these problems, our government has taken some initiatives in this course of 75 years of independence and in the nowadays also in the few following years. Like some initiatives are like Green Hydrogen Mission for production of 5 million metric ton green hydrogen, PM Kusum Yojana for supporting the farmers with energy aids, PM Pranam Yojana for promoting natural farming, Green Card Initiative for incentivize and to popularize the scheme among people and companies for who are following the any action or practices in a sustainable way, as well as MISHTI, MISHTI and Amrit Dharohar program for the promotion, cultivation and multiplication of mangroves along the coastline, as well as for maintenance of wetlands and many other programs. So, these are the government initiatives which are taken place, as well as only by government initiatives or the government's emphasis we cannot cater our purpose. So, we need some private party investments as well as awareness among the people, which are very much important to get a resilient and sustainable environment. We can see many startups are working in this field also, like Devikarth, Nepras, and there are some other organizations also which are working for the development of economy as well as for the development of sustainable environment. So, this sector not only caters the environmental purpose but also caters the sustainability of our country, which can make the earth greener, beautiful and prosperous. So, apart from this, there is one of the most important tool that nowadays we should follow as our future technology to achieve the India's target that it has taken as a pledge in the Paris Talk 2015 to achieve the zero net carbon emission by 2070. That is a carbon budgeting is one of the most important tool, and we the agriculture fraternity should turn our heads towards carbon farming, should conserve more and more carbon,
in the soil as well as in the vegetation to get a greener earth. Otherwise, according to a report published by World Bank, there will be a slash of 8.7% of GDP from each year of our country if we will not took these steps at right time. Now, talking about the second most important aspect of the environment, that is blue economy. In the recent G20 summit, our CAG sir of our country has mentioned this blue economy as one of the most priority sector of our country for our economic growth. If you will see, this blue economy presently contributes 4% share to our GDP, and it has immense potential to grow and to make the earth resilient and sustainable and to reach the UN's sustainable development goals by the prescribed year. But if we will look at the real scenario of the marine ecosystem as well as the waterways of the oceans are not only the source to provide livelihood to the 4 million people of coastline families, but also is very much integral and important for our national security as well as the marine ecosystem and the organisms which are residing in the oceans. So if you will see their condition, that the condition is very much alarming and should be our matter of thought at that time. The reasons probably are overfishing, rising of sea level, as well as the change in the concentration of blue carbon, and there are several problems like ocean pollution, etc. and etc. So what the government has thinking, they have implemented some of the schemes like Sagarmala Yojana, deep ocean mining mission, and many of the other programs. Apart from that, the oceans are not only important, as I've said, for only the coastline people, but also it is very much important for renewable energy, pharmaceutical research, human capital development, and it has a very immense potential to raise tourism, blue tourism, as well as to develop many things. As we know that the ocean never takes anything, it gives back us everything and backs more than what we give to them. So if we will take care of that in a very nice way, it will give us in a very nice way. Then one of the third most important factor that the environment one of the third most important environmental factor that the country is taking care at that time to get its ideal and targeted GDP, that is the air environmental factor. If you see to the World Air Report that has been published in 2023, India ranks third in the among 134 countries in the worst quality air. Having a country with worst quality air, it ranks third among 134 countries. Now, with the data, you can understand in which environment we are breathing right now. So this not only creates problem like COPD and other health issues as well as some breathing problems, but also causes lifestyle damage and our economic damage up to 36.8 billion USD, that is equivalent to 1.36% of our GDP. That is degrading everywhere, and every year our GDP is going down for this event 0.56 percentage points according to the World Bank report. So what we can do to counter this problem is to make the pedestrian safe pedestrian pathways, to make to ensure zero industrial pollution, as well as to make our earth as much greener as possible. Apart from this, after every kind of initiative or every kind of thoughts, until and unless the human beings will be aware and will get aware about the things that are happening in the society as well as happening in the environment, this problem cannot be solved. This issue is a long-term issue and it needs long time to be resolved. So, apart from every kind of thing, until and unless human awareness will not be there,
until and unless human beings will be the adopter as well as the consumer of the green economy, sustainable technological innovation will not happen in this sector, because sustainable technological innovation needs funding and funding needs market. Until and unless there will be no market, people will not be aware and will be the adopter and consumer of the green economy, nothing gonna happen. So what should be our primary motto is to become aware from our core heart about what is happening in the country and what is happening in the environment, and what role we are playing to the environment in this, while contributing to our country's growth as well as development. I personally think that there should be more and more cooperatives which should work on real life environmental issues with economically as well as environmentally feasible projects, so that it can give us real life solutions. Because as we have seen in the past, as I belong to an agriculture family, I have seen the success of Amul. Most of us have heard the name of Amul as a cooperative, how much it is successful, and until and unless more and more environmentally dedicated cooperatives are not being there, there will not be a creation of leadership qualities as well as idea of nation building, and a sense to care about the environment will not be gonna happen. So we should we should be more focusing on environmentally sustainable enterprises as more as possible, and should be a aware citizen of this country. Now choice is in our hands whether to choose a dark sky with dead fishes, or to choose a country with a beautiful sky with blossoms of tulips and roses. Choice is in our hands. Think about it. Thank you so much. Thank you, Debajyoti. It was a great talk, and you have very good speaking ability. Okay, thank you. Next, I would call Ms. Saujanya Jana, PhD scholar from agronomy, to talk on Krishite microplastic, Ashonka, Probhab and Samadhan. নমস্কার, আমি সৌজন্যা জানা, রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাগ্রোনমি। প্রতি বছর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহের একটি দিন পালিত হয় আর্থডে হিসেবে, এবং আমরা শুনলাম যে এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে 1969 সালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা চ্যানেলে তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা, এবং এই ঘটনায় 3,500-এরও বেশি সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র একটি প্রতিবাদ দিবস হিসেবে আর্থডে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এবছর এই দিনটির থিম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্ল্যানেট ভার্সেস প্লাস্টিক বিষয়টিকে। বর্তমানে প্লাস্টিকের অবাধ ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা কিন্তু বেড়েই চলেছে, এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় গড়ে প্রতি বছর পৃথিবী পৃষ্ঠে 350 মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য কিন্তু জমা হচ্ছে। এই প্লাস্টিককে সাধারণভাবে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো ম্যাক্রোপ্লাস্টিক, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। প্লাস্টিক এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা বিয়োজন তো হয় না, এবং এটির অপসারণে এবং কারখানার পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে এতটাই সময় লেগে যায় যে একে আমরা অবিয়োজনযোগ্য বা নন বায়োডিগ্রেডেবল হিসেবেই ধরি। সুতরাং প্লাস্টিক পরিবেশে যে ক্ষতি করে সেই ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু অনেকটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবং এই প্লাস্টিক জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ এবং বিশেষ করে দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীদের উপর কিন্তু প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলে, এবং অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে বিভিন্ন সামুদ্রিক পাখি এবং মাছের মৃত্যুর পর তাদের পাকস্থলিতে কিন্তু প্লাস্টিক থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ তো গেল যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তার কথা। এবার আসি যা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, সেই মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিকের ব্যাপারে। মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিক বলতে আমরা বুঝি এমন আয়তনের বা আকারের প্লাস্টিক কণা যা 5 মিলিমিটারের থেকে কম এবং যা সাধারণভাবে দেখা যায় না। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হয় ম্যাক্রোপ্লাস্টিকের
ভেঙে যাওয়ার ফলে যেটাকে ওয়েদারিং বলা হয়। এই ওয়েদারিং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, মাইক্রোবিয়াল, এই বিভিন্ন ধরনের ওয়েদারিংয়ের ফলে কিন্তু ম্যাক্রোপ্লাস্টিক থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হচ্ছে। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার আকার এতটাই ছোট যে এটি মাটির গভীর স্তরে খুব সহজেই ঢুকে যেতে পারে এবং এই অবস্থায় গাছ এটিকে নিউট্রিয়েন্ট বা খনিজ হিসেবে গ্রহণ করে। এবং আমরা জানি যে নিউট্রিয়েন্টের লিচিং লস হয়, অর্থাৎ কোনো খনিজ মাটির স্তর থেকে বেরিয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করে এবং এই একই পদ্ধতিতে কিন্তু মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের পানীয় জলের মধ্যেও প্রবেশ করছে। এবং সর্বশেষে যেটা দেখা যায় যে শস্য বা গ্রেনের মধ্যে যেভাবে নিউট্রিয়েন্টের আপটেক ঘটে, সেই একই পদ্ধতিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের আপটেকের ফলে শস্য বা গ্রেনের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে এবং এই শস্য বা গ্রেন কিন্তু আমরা সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছি। আচ্ছা, এই যে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গাছের শরীরে প্রবেশ করলো, তা গাছের বৃদ্ধিকে কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস করছে। কৃষিক্ষেত্রে প্লাস্টিক মালচিং অর্থাৎ প্লাস্টিকের আচ্ছাদনের সাহায্যে চাষ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুবিধাজনক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যদি কৃষকরা চাষ করেন তাহলে তাদের জলের পরিমাণ অনেকটা কম লাগে এবং তার সাথে রোগ প্রকার দমন কিন্তু অনেক সহজ হয় এবং আগাছা দমনও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু দেখা গেছে যে এই পদ্ধতি বা এই প্লাস্টিক মালচিং ব্যবহারের ফলেই সবচেয়ে বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ ঘটে থাকে কৃষিক্ষেত্রে, প্রায় ৮০%-এরও বেশি। এই ঘটনাকে হোয়াইট পলিউশন নামেও চিহ্নিত করা হয়। ইদানিংকালে মানবদেহেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে বিভিন্ন অঙ্গে, যার মধ্যে মানবদেহের ব্লাড ভেসেল, ইউরিন, এমনকি ব্রেস্ট মিল্কে পর্যন্ত মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপ স্কিন অ্যালার্জি, রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার এবং লিভার ড্যামেজ সহ মাইক্রোপ্লাস্টিকের মধ্যে যে সমস্ত রঞ্জক থাকে তা কার্সিনোজেনিক হিসেবেও কিন্তু কাজ করে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কৃষকদের মধ্যে মালচিং মেটেরিয়াল হিসেবে প্লাস্টিকের বদলে বিভিন্ন জৈব আচ্ছাদন যেমন খড়, কাগজ ইত্যাদির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর প্রচেষ্টা করতে হবে এবং তার সাথে সাথে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত প্রত্যেকটি প্লাস্টিক বর্জ্যকে সঠিকভাবে ডিসপোজাল বা অপসারণের ব্যবস্থা করা। ইদানিং আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরের একদল গবেষক একটি হাইড্রোজেলের আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে কিন্তু পানীয় জল থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিকের শনাক্তকরণ এবং অপসারণ দুই সম্ভব হচ্ছে। সবশেষে কবি সুকান্তের ভাষায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের এই অঙ্গীকার নেওয়া উচিত, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। নমস্কার। Thank you, Saujanya. Next, I would call Mr. Sujan Mondal, PhD scholar, EDM, to talk on urban heat island, its causes and consequences. Good afternoon to all the respected faculty members and my fellow scholars and dear students. Today I stand here to talk on a specific issue that is often overlooked in our urban environments. That is the urban heat island. It is a phenomenon that affects not just the cities but the health and well-being of all who inhabit them. Firstly, we have to know about what is the urban heat island. The urban heat island, basically, if we look around our cities, we found that a landscape that is dominated by the concrete, asphalt and steels. They are integral
to the urban development, but at the same time they absorb heat and retain heat from the sun, and increasing the air temperature surroundings than their surroundings rural areas. The heat the heat becomes trapped and unable to escape. So the urban heat island is nothing but a localized increase in temperature within urban areas than its surroundings countrysides. Now, what are the causes of its formation? There are several factors that contribute to the formation of the urban heat islands. One primary cause is the replacement of natural vegetation with the impermeable surface like concrete and asphalts. Trees and vegetation provide shades and evaporative cooling, but these hard surfaces absorb and radiate heat. Additionally, the concentration of human activities, industrial activities, and the vehicular emissions in urban areas also elevates the temperatures. The consequences of urban heat island effect are far-reaching and profound. The most immediate impact is on the human health. Elevated temperature can lead heat-related issues like heat exhaustion and heat strokes, especially among the vulnerable populations like elderly and children. Moreover, higher temperatures accelerate air pollution as pollutants react more readily in warmer conditions. That leads to the respiratory issues and cardiovascular diseases. Beyond health concern, the urban heat island effect also strains energy resources. As the demand for cooling system increased, the energy consumption and utility cost is also increased. However, all hope is not lost. There are some steps we can take to mitigate the urban heat island effect and build more resilient, sustainable cities. One approach is to promote green infrastructure such as green parks, green roofs, and urban forestry. These natural elements provide shades and reduce surface temperatures and enhance air quality by absorbing the pollutants. Furthermore, urban planning and design can prioritize strategies like incorporating reflective materials, increasing vegetation, and optimizing building orientation for the natural ventilation. By understanding its causes, consequences, and implementing targeted solution, we can work towards creating cooler, healthier, livable, and sustainable urban environments for the present and future generations. Thank you. Thank you, Sujan. Next, Ms. Shreya Mitra from MSc Second Sem EDM. Your topic is Future of Our Planet. Good afternoon, everyone. Myself Shreya Mitra from Department of EDM. First of all, I pay my respect to all of my honorable professors present over here, and welcome to my fellow batchmates and my friends for their presence in today's program. Today, as we gather to celebrate World Earth Day, we find ourselves at a critical stage in the history of our planet. So, the topic I am going to talk about today is the future of our common home, our planet Earth, which is in danger, and it is our collective responsibility to shape that future. In recent decades, the scientific evidence is showing that human activity has a significant and relatively negative impact
on the delicate ecosystem that support life on Earth. The effects of human activity are now evident and include the continuous use of fossil fuels, massive forest destruction, and extensive contamination of air, water, and land. The reduction of natural resources, biodiversity loss, and climate change are only a few of the most serious problems facing the world at large. However, in spite of the seriousness of this situation, we have faced with a decision that will affect the fate of the world for our future generation. Earth's future is not predetermined. Now comes the questions. What then does the future of Earth hold? If we respond to the call to environmental sustainability and management, we can imagine living in a world powered by renewable energy sources with thriving forest and ocean and a rich biodiversity also. A world where waste is reduced, the delicate ecosystems are conserved and maintained, and consumption and production patterns are guided by the principles of the circular economy. We can achieve this future, but it will need a significant mindset on the part of the whole population as well as a willingness to make some very tough but necessary adjustment. It will require us to support sustainable policies, adopt cutting edge technologies, and develop a profound respect for the natural world. Therefore, as a children of our Mother Earth, each and every one of us has a vital role to design, to shape, and to protect her. As individuals, we have a responsibility to adopt eco friendly lifestyles, support sustainable businesses, and promote climate actions. In order to put local solutions into actions and keep our leaders responsible, communities have to work together. Furthermore, in order to solve the problems that have no boundaries, we as a global society need to go beyond national boundaries and collaborate. So, finally, I would like to conclude my speech by saying that on this World Earth Day, let's strengthen our commitment to do so with a steady determination and a strong sense of duty to the future generation who will live in the earth we leave behind. Let us envision a future in which the planet thrives, the wonder and beauty of the natural resources are conserved, and humankind coexists with the delicate ecosystem peacefully that support us all. It is this future that we have to work towards and transform into reality. Thank you. Thank you, Shreya. Next, Kalyan. Are you ready, Kalyan, now? Okay. Sorry for all the troubles. Good afternoon to all of the respected teachers who are present here, and my juniors, my seniors, and my batchmates. আমি প্রেজেন্টেশনটা বাংলাতেই করব। প্রেজেন্টেশন বিশেষ কিছু নয়। আমি আমি যেখানে যে জায়গাতে আমি কাজ করি, ইন্ডিয়ান সুন্দরবনসের কিছু আইল্যান্ডে, আমি সেখানকার কিছু ছবি দেখাবো, দিয়ে আমি একটা গল্প বলার চেষ্টা করব যে পরিবেশের যে আমরা এমন একটা পরিবেশে থাকি যেখানে হয়তো পরিবেশের যে আঘাতগুলো, যে ঘাতক আঘাতগুলো, সেগুলো আমরা খুব একটা বুঝতে পারি না। কারণ আমরা শহরে থাকি। আজকে যদি কোনো একটা ঝড় হয় তাহলে আমাদের খুব সহজে হয়তো 1-2 দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ চলেও আসে, কিন্তু বা আমাদের জলকষ্ট অতটা বোঝা যায় না। আমি সেই জায়গাগুলো দেখানোর চেষ্টা করব যে অঞ্চলগুলো এতটা সুবিধা পায় না, যারা এতটা আমাদের মতো এতটা কি বলবো আর কি সুবিধার জায়গায় নেই, যারা এতটা প্রাপ্তির যাদের এত অধিকার নেই। আমি সেই জায়গাগুলোর গল্প বলার চেষ্টা করব। তো এটা যেহেতু একটা সফর হতে চলেছে, আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করবো যে সবাই নিজেকে একটু একটা ইমাজিন করো যে তোমরা এখান থেকে হয় গাড়িতে করে ক্যানিং যাচ্ছ অথবা ট্রেনে করে ক্যানিং যাচ্ছ। তো যেটা যেটা ইচ্ছা, ক্যানিং যাওয়ার পরে ক্যানিং থেকে আবার গাড়িতে করে যত দূর যাওয়া যায় আমরা গিয়ে পৌঁছাবো
এই জায়গাটাতে। তো এটা সুন্দরবনের একটা একটা দিকের আর কি, সুন্দরবন অনেক বিস্তৃত এলাকা, তো সুন্দরবনের এটা একটা দিকের শুরু, লেখাই আছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে ওয়েলকাম। তো আমরা ভাবছি যে ঠিক আছে, এত এত দূর অব্দি যাওয়াই গেছে, তাহলে এরপরেও যাব, কিন্তু না, ফার্স্ট ভালনারেবিলিটি এখান থেকে শুরু হয়, বিকজ এটা মেনল্যান্ডের থেকে ডিসকানেক্টেড, এটার সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সম্পর্ক পথে, স্থলপথে অন্তত নেই, এটা পার করার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে জলপথ। এবং সরি, এবং জলপথে এরকম ভাবে লোকজন পারাপার করে এতটা ভিড়ে, ক্যান ইউ ইমাজিন? এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রিস্কগুলো একবার চিন্তা করে দেখা যায় যে এদের কারোর কাছে হয়তো এরা সবাই সাঁতার জানে, কিন্তু যদি আজকে কোনো কারণে নৌকাটার যদি একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে, তাহলে এতগুলো মানুষের প্রাণের কোনো গ্যারান্টি নেই। প্রথম ভালনারেবিলিটি এখান থেকে শুরু হয়। তো আমরা সফর শুরু করলাম নৌকায় করে, যেহেতু স্থলপথের কোনো কানেক্টিভিটি তো নেই। আমরা নামলাম একটা আইল্যান্ডে, নেমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর বাজার আছে, বাজারে সব বিক্রি হচ্ছে, বাজারে সিডের দোকান আছে। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে যে দ্বীপটাতে আমরা গেছি সেখানে চাষবাস হয়। এবার এই ছবিটাতে যখন বিক্রি হচ্ছে আর এই ছবিটাতে যখন বীজ পাওয়া যাচ্ছে, জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে এটা আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে যারা ফলন করে তাদের বিক্রিটাও এখানেই হয়ে যায়, কিন্তু জিনিসটা সেটা নয়, দৃশ্যতই সেই ব্যাপারটা সেটা নয়। সেটা আমি আসছি পরে, যে এবার এখানে কিভাবে জিনিস বিক্রি হয়, এগ্রিকালচারাল যে চাষের যে পণ্যগুলো সেগুলো কিভাবে বিক্রি হয় সেটা আমি পরে আসছি। আর একটু হাঁটলাম, হেঁটে আমরা যখন গ্রামের দিকে গেলাম আমরা এই ধরনের বাড়িগুলো দেখতে পাই। এবার একটু চিন্তা করে দেখো, এই ধরনের বাড়ি যখন একটা ঝড়ের সম্মুখীন হবে, এই ধরনের সরি সরি হ্যাঁ, এই ধরনের বাড়ি, এই ধরনের যে রান্নাঘর, উঠোন, হ্যাঁ, এই ধরনের বাড়ি যেগুলো ত্রিপল আর বাঁশ, জাস্ট এই কটা জিনিস দিয়ে বানানো, এই ধরনের বাড়িতে যদি খুব বেশি নয় 30-40 কিলোমিটার বা 50 কিলোমিটার বেগেও যদি হাওয়া দেয়, ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়, এই বাড়ি কতক্ষণ টিকতে পারে বলে মনে হয়? সেকেন্ড ভালনারেবিলিটি এখান থেকে আসে। এরপরে এইরকম রান্নাঘর খোলা আকাশের নিচে, যেখানে সামান্য বৃষ্টি হলে তারপরে তার রান্না কোথায় হবে সেটা আবার একটা চিন্তার বিষয়। ঘরের ভেতর আরেকটা রান্নাঘর তাকে তৈরি করতে হবে, যেটাও যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। এবারে প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে একটা করে পুকুর আছে, কিন্তু বর্ষাকালের 6 মাস পরে, বর্ষাকালে সবসময় জল থাকে, ঠিক আছে, সব পুকুরে জল থাকে, বর্ষাকালে 6 মাস পরে পুকুরগুলোর অবস্থা এরকম হয়। তাহলে এই পুকুরগুলোতে না তখন মাছ চাষ করা যায়, না তখন এতটা জল থাকে যেটা দিয়ে ধান চাষ বা অন্য কোনো রকম চাষ করা যাবে। থার্ড ভালনারেবিলিটি এখান থেকে এলো, কারণ জল আছে কিন্তু সেটা অ্যাক্সেস করার বা সেখান থেকে রোজগার করার কোনো উপায় নেই, সেটুকু শুধু বাড়ির কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, এইটুকুই জল থাকে সেখানে। আর একটু এগোই হেঁটে হেঁটে, এটা হচ্ছে নদীর ধারের বাঁধ, কোনো পাকা বাঁধ নেই, মাটি দিয়ে শুধুমাত্র মাটি ফেলে ফেলে যেটুকু করা হয়েছে। এবং এই ছবিটা জোয়ারের সময় তোলা, ভরা জোয়ারের সময় এই ছবিটা তোলা। তোমরা বুঝতে পারছো যে এই ছবিটা যখন তোলা হয়েছিল জল কতটা মাটির বাঁধটার কাছাকাছি, এটা শুধু একটা ভরা জোয়ারের সময়। এবার একটু ইমাজিন করো যে একটা ঝড় যখন আসছে, একটা যখন প্রচন্ড সাইক্লোন আসছে, তখন এই জলের পক্ষে এই বাঁধটাকে পেরিয়ে আসাটা কি খুব কঠিন? ফোর্থ ভালনারেবিলিটি। আমি জাস্ট একটা ছবি দেখাচ্ছি, 8 ঘন্টার বৃষ্টিতে এই অবস্থাটা হয়েছিল মাঠের। তাহলে যদি এই বৃষ্টিটাই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা হয় তখন কি হবে, এবং সেটা কতদিনে ক্লিয়ার হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই জলটা। আরেকটু এগোনো যাক, এটা বাঁধের অবস্থা। এবার হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোতে মাটিটা দেখা যাচ্ছে এতটা সাদা, এটা পুরো নোনা মাটি, পুরো নুন ওঠা মাটি, এটার মধ্যে কোনো রকম ঘাস কিচ্ছু নেই। এবং এই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে যখন ইয়াস হয়েছিল সাইক্লোনটা, সেই সময় গ্রামবাসীদের এই বাঁধটাকে
ধরে রাখার একটা সর্বস্ব দিয়ে একটা ব্যর্থ চেষ্টা। সিমেন্টের বস্তা দিয়ে তারা কোনো রকম এই বাঁধটাকে ধরে রেখেছিল। মাটি ভেঙে যাচ্ছিল, তারা সিমেন্টের বস্তা দিয়ে মাটির লেয়ার দিয়ে কোনো রকম ভাবে বাঁধটাকে ধরে রেখেছিল। একটা জাস্ট চেষ্টা, যাতে গ্রামটুকু যতটুকু ভাসছে আর বেশি না ভাসে। পুরোপুরি জল ঢুকে গেলে তখন আর কোনোভাবে বাঁচানো সম্ভব নয়। ফিফথ ভালনারেবিলিটি, আমরা এবারে ওদের যখন মাঠে গেলাম, যে গিয়ে দেখি মাঠটার কি অবস্থা। এটা শীতকালে মাঠের অবস্থা হয়, শীতকাল বা গরমকালে। এই জায়গাটা দেখলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে মাটির আসল রং, যেখানে নুন নেই। এই জায়গাগুলো দেখো, পুরো নুন। একটুখানি বর্ষা চলে যাওয়ার পরে 1-2 মাস পর থেকেই যখনই মাটি শুকাতে আরম্ভ করে, মাটির উপরে নুন উঠতে আরম্ভ করে। যখন মাটির উপরে নুন উঠতে আরম্ভ করবে, সেখানে আর কোনো রকম চাষ হবে না, পুরোপুরি বন্ধ, এক ফসলা জমি। ভালনারেবিলিটি 6। এটা হচ্ছে শীতকালের ওদের সিনারিও। মাঠের পর মাঠ ফাঁকা, কিচ্ছু চাষ নেই। কেন? জলও নেই। পুকুরের অবস্থা দেখালাম, মাটির অবস্থাও দেখালাম, মাটিতে নুন উঠে আর কোনো রকম চাষ হবে না। এটা একটা সিনারিও যেখানে হারভেস্ট করার সময় যদি বৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে। জাস্ট ধানটা তোলার আগে বৃষ্টি হয়ে গেল, পুরো মাঠের মধ্যে পড়ে নষ্ট হয় ধানটা, কারণ সেটা তোলার আর কোনো উপায় থাকে না। ভালনারেবিলিটি 7, জাস্ট যদি আচামকা কোনো ডিজাস্টার আসে সেটাকে প্রতিহত করারও কোনো উপায় নেই ওদের কাছে। তাহলে ওরা জীবন কাটায় কিভাবে? কয়েকটা জীবন তো কাটাতেই হবে, অতএব ওদের উপায় জীবন কাটানোর হচ্ছে চাষবাস, মাছ ধরা। এটা এটা এই এটা একটা ওদের একটা ন্যাচারাল পদ্ধতি আছে, ওরা এটাকে বলে এই যে এইটা দেখছো, এটাকে বলা হয়, এটাকে ওরা বলে আটল। ঠিক আছে, আটল দিয়ে কি করে, যখন এই খালের মধ্যে মাছটা ঢোকে, এটার মধ্যে একটা খুব ছোট্ট গেট আছে, ত্রিভুজাকৃতি একটা গেট আছে, যেটার মধ্যে দিয়ে মাছটা ঢুকে তো যেতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না। এই যে এই যে আয়তক্ষেত্রাকার যে স্ট্রাকচারটা আছে, এটার মধ্যেই মাছটা থেকে যায়। কিন্তু আবার এইটার একটা অসুবিধাও আছে, লোকালদেরকে জিজ্ঞাসা করলে লোকালরা বলবে যে এটা মাছ ধরার জন্য খুব ভালো, কিন্তু এটার মধ্যে যখনই প্লাস্টিক বা থার্মোকল বা অন্য কোনো জিনিস আটকে যায়, তখন এই যে খালের জলের যে প্রবাহটা সেটাও আটকে যায়। ফলত তখন যখন যদি বৃষ্টি চলে আসে, তখন জল এটা ছাপিয়ে দুদিকে চলে আসে। ভালনারেবিলিটি মানে আমি একটা লাইভলিহুডের সুযোগ খুঁজছি, সেটাও আমাকে একটা ভালনারেবল পজিশনে ফেলে দিচ্ছে। আর কি করে, ওরা মাছ ধরে, সেই জন্য মাছের জাল বোনা, মানে মাছ ধরার জন্য। শুধু নদীতে মাছ ধরতে যায় তাও নয়, যখন প্রয়োজন পড়ে, সংসারে যখন প্রয়োজন পড়ে, তখন ওরা খাঁড়িতে এইভাবে মাছ ধরে নেমে। কোনো সেফটি মেজার্স নেই, কিচ্ছু নেই। কোনো কারণে এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কোনো কারণে যদি এখানে একটা সাপ এসে আক্রমণ করে, বাঁচারও কোনো উপায় নেই। আর যদি হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়, সেটা তো দেখালামই, মেনল্যান্ড থেকে ডিসকানেক্টেড, বোটে করে নিয়ে যেতে যেতে ততক্ষণে মানুষের কি হবে কোনো গ্যারান্টি নেই। আর কি করে, পশুপালন করে। গরুগুলোর স্বাস্থ্য দেখে বোঝা যাচ্ছে কিভাবে পালন করে। ঠিক আছে, আমার আর আলাদা করে কিছু বলতে হবে না আশা করি। এবার আমরা ভাবছিলাম যে ওখানে এত সুন্দরভাবে বাজারটা আছে যখন, তাহলে নিশ্চয়ই এগ্রিকালচারাল প্রডিউসগুলো, যেগুলো কৃষিজ পণ্য, সেগুলো খুব ভালোভাবে বিক্রি হয়। না, এইটা হচ্ছে ওদের এইভাবে জিনিসগুলো এতটা পরিমাণ করে নিয়ে আসতে হয় বাজারে। এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে এই যে এত এত পরিমাণ জিনিস দেখা যাচ্ছে, যে আইল্যান্ডের ছবি আমি এতক্ষণ ধরে দেখালাম, এগুলো সে আইল্যান্ডেও নয়। তার মানে ওদেরকে এগুলো বয়ে নিয়ে যেতে হয় অন্য একটা দ্বীপে, সেগুলো বিক্রি করার জন্য। এবার আমি বলছি, ঠিক আছে, অন্য একটা দ্বীপে যখন নিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই সেখান থেকে স্থলপথের কানেক্টিভিটি আছে, তাই জন্যই নির্ঘাত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। না, এইভাবে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া হয় এমন কোনো জায়গায় যেখানে বড় সেন্টার আছে, যেমন হাবড়া, চালের ক্ষেত্রে হাবড়া, বা সবজির ক্ষেত্রে কলকাতা বা ক্যানিং, এই ধরনের জায়গাগুলোতে এইভাবে বোটে নিয়ে আসা হয় এত এত লটে। এবং যেহেতু এত বড় বোট এবং এতগুলো জিনিসপত্র, তাই ওদেরকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হয় ওদের জিনিসগুলো, যেখানে এই বোটগুলো আসতে পারে। তার মানে বাজার আছে, কিন্তু বিক্রি করার কোনো উপায় নেই। ওখানে কিনতে পারবে জিনিসপত্র, কিন্তু বিক্রি করার কোনো উপায় নেই। সরি, মহা ঝামেলা তো।
আচ্ছা, আর বোটে জিনিসগুলো এইভাবে তোলা হয়, মানে বোটটা যে পাড়ে লাগাবে তারও কোনো উপায় নেই, এই রকম পাটাতনের ওপর দিয়ে ওদেরকে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যেতে হয় মাথায় অতগুলো বোঝা নিয়ে, সুতরাং একটু এদিক ওদিক হলেই গেল। এবার সমস্যা হচ্ছে যে এতগুলো যখন জীবন জীবিকা নির্বাহের সমস্যা, খুব সহজভাবে আমরা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের আজকে সমাজের যে অবস্থা, খুব সহজভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহের এত যখন সমস্যা যে অঞ্চলে থাকে, সেই অঞ্চল থেকে পুরুষেরা সরাসরি বাইরে বেরিয়ে চলে যান অন্য কাজের জন্য, যে কাজের মজুরি বেশি, তাদের শারীরিক ক্ষমতা বেশি, তাই তারা মজুরি বেশির আশায় চলে যেতে পারেন। মহিলাদের পক্ষে কি বেরোনোটা এতটা সহজ না। যেহেতু তারা এতটা সহজ নয়, তাই তাদের ওপর ঘর সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব চলে আসে কৃষিকাজের। তারা এই দুপুর রোদের মধ্যে তারা মাঠেও কাজ করেন, ঠিক আছে, এবং সবার সঙ্গে সঙ্গ মিলিয়ে কাজ করেন। এই ছবিটা সেটাই দেখানোর, যে সঙ্গ মিলিয়ে কাজ করেন ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু সময় এমনও হয়, বহু ক্ষেত্রে এমন হয় যেখানে স্বামী হয়তো পুরোপুরি বাইরে চলে গেছেন এবং সেই মহিলাকেই ঘরের সঙ্গে সঙ্গে তার মাঠের চাষবাসের দায়িত্বটুকুও সামলাতে হচ্ছে। অর্থাৎ জীবিকা যদি দুদিক থেকে নির্বাহ না করা হয়, তাহলে তাদের বাঁচাটা সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে যায়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি শেষটুকু জানাতে ভুলবো না, শেষ ভালনারেবিলিটিটুকু, যেটা হচ্ছে যে জলের সংকট, পানীয় জলের অবধি সংকট। জলটা যদি ওখানে কেউ যদি ওখানে খেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে জলটা ওখানে স্বাভাবিক যে জলটা ওরা পান করে সেটাও কতটা অসম্ভব নোনা। আমাদের এখানে আমরা ফিল্টার জল খাই ঠিকই, কিন্তু ওখানে জলটা, অরিজিনাল জলটা যারা খেয়েছেন, যারা ওখানে জল খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা জানে যে জলটা কতটা নোনা। এবং যদি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত যে জলগুলো যেটা একটু কম নোনা, সেই জলটা যদি আনতে যেতে হয়, তাহলে তারা এইভাবে বালতি নিয়ে, এবং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন বয়স্ক মানুষেরও সেই দায়িত্বটা থেকে রেহাই নেই, যে তারা বালতি নিয়ে ওইভাবে কাঁধে জল নিয়ে অতটা দূর পথ চলে জলটা নিয়ে আসে। এইরকম অবস্থায় আমরা যেখানে কাজ করি, যে সমস্ত জায়গায় কাজ করি, তারা বেঁচে থাকে। তাহলে এগুলোর সমাধান কি? কিছু তো সমাধান, আমরা শুধু সমস্যার কথা বললে তো হবে না, কিছু তো সমাধান চাই। তাই এখন সমস্যা হচ্ছে যে যদি আমরা পরিকাঠামো তৈরির কথা বলি, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি, সেটা আমাদের হাতে নয়, সেটা সরকারের দায়িত্ব এবং সরকারের অধিকার প্রাপ্ত। আমাদের পক্ষে পরিকাঠামো গঠন সম্ভব নয়, বড় মাপে পরিকাঠামো গঠন সম্ভব নয়। আমরা ওদের যে চাষবাসের, এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা চাষবাস সংক্রান্ত কথা বললাম, আমাদের কোর্সটা যেহেতু কৃষি আর গ্রামোন্নয়ন, তো আমরা চাষবাস সংক্রান্ত যতটা ওদের সমস্যার সমাধান করা যায়, ওদের যে উৎপাদনের যে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়, সেগুলো আমরা করার চেষ্টা করি। এটা আমরা কিভাবে করি? আমরা একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করি ওই অঞ্চলের জন্য। আর সেই সুন্দর ভবিষ্যৎটা পাওয়ার জন্য, চাষবাসের মাধ্যমে যাতে ওরা একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ পেতে পারে, সেটার জন্য আমরা ওখানে কিছু কাজ করি। কিরকম কাজ করি? আমরা কিছু অল্টারনেটিভ ফার্মিং ডিজাইনের কথা বলি। যেমন পুকুর পাড়ে, এই যে পুকুর পাড়টা ধরে পুকুর পাড়ে বেড়ার মাধ্যমে যেখানে লতানো গাছগুলো চাষ করানো যায়, সেই ধরনের চাষের আমরা কথা বলি। আমাদের একটা প্রজেক্ট চলে ওখানে, সেই প্রজেক্টে আমরা নানা ধরনের এই ধরনের চাষগুলোর কথা বলি। চাষিরা সেই ধরনের চাষ করেন। আমরা ওখানে নানা ধরনের আলাদা আলাদা যে ফসল আছে, যেগুলো ওখানে আগে কখনো চাষ হতো না, কিন্তু অর্থকরী ফসল, যে সমস্ত ফসল চাষ করলে চাষিরা দাম পেতে পারেন, তাদের একটু চাষবাস করলে, ধান করলে দাম পাওয়া যায় না, এটা সবাই জানে। সুতরাং এমন কিছু করা উচিত যেটা করলে দাম পাওয়া যেতে পারে, যেমন সূর্যমুখী, ভুট্টা, যে সমস্ত ফসলগুলোর দাম আছে, সেই ধরনের ফসল আমরা ট্রায়াল করি ওখানে। আমরা চেষ্টা করি সেগুলো ডেভেলপ করার। এখানে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট যারা আছে, তারা আমাদের সবাই সাহায্য করে এই ধরনের কাজগুলো করতে। যারা চাষের ফিল্ডে ওরা ট্রায়াল করে, আমরা সেগুলো চাষিদেরকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করি, যাতে তারা নিজেদের ইয়ে করতে পারে। এবং আমরা চেষ্টা করি যাতে মাঠের মধ্যে এই ধরনের শীতকালে বা গরমকালে তাদের মাঠ ভর্তি এরকম ফসল থাকে, আমরা সেটা করার চেষ্টা করি, কিন্তু ওদের সমস্যাগুলোর কথা মাথায় রেখে, যাতে জল বেশি না লাগে, সার বেশি না লাগে, যাতে খরচ কম হয়, এইভাবে আমরা মাঠগুলোকে সবুজ রাখার চেষ্টা করি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেষ্টা করি যাতে তাদের বাড়ির মধ্যেও এই ধরনের ফসল ফলানো যায়। খড়চাপা দিয়ে আলু, যেটা আমাদের অত্যন্ত প্রচলিত একটা টেকনোলজি, যাদের মধ্যে জল এবং সার দুটোই কম লাগে, জৈব পদ্ধতিতে চাষ হয়। আমরা ঘরের মধ্যে এই ধরনের ফসল চাষ করার চেষ্টা করি, যাতে তারা অন্তত খাদ্য সুরক্ষিত থাকে তাদের, সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করি। সেই স্বপ্নগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি। আমরা চেষ্টা করি যাতে ওই অঞ্চলের চাষিদের কাছে তারা
টেকনোলজি প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট হয় এবং তাদের সেই প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে আমরা তাদেরকে আগাম সতর্কতা পৌঁছাতে পারি যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বা তাদেরকে চাষ সংক্রান্ত কোনো সমস্যার আমরা তাদেরকে প্রযুক্তির মাধ্যমে যে সমাধান সেগুলো পৌঁছাতে পারি, যাতে তারা সময়ে সময়ে যে সময়টাতে তাদের তথ্যটা দরকার তারা সেই সময়ে সেই তথ্যগুলো পায় এবং সেই কাজগুলোতে তারা সময় মতো এই যে সমাধানগুলো দরকার সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে। আমরা মহিলাদের সশক্তিকরণের চেষ্টা করি, যে সমস্ত মহিলারা বাড়িতে আছেন এবং তারা চাষ করছেন তাদের ইনফরমেশন দিয়ে বা তাদেরকে আমরা এই যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করি সেই চাষগুলোর মধ্যে তাদেরকে আমরা ইনভলভ করে চেষ্টা করি যে তাদের হাতে যেন টাকাটা থাকে, যারা চাষ করছেন শুধু মানে শুধু পরিবারের ছেলেদের নয় মহিলাদের হাতেও যাতে টাকাটা থাকে সেইটুকু আমরা করার চেষ্টা করি। এবং ভবিষ্যৎ আমরা কীরকম দেখি, ভবিষ্যৎ আমরা দেখি এরকম একটা সুন্দর ফার্ম যেটা আমাদের গ্রাম বাংলার আসল চিত্র, হ্যাঁ, যেটা আগেও ছিল, যে এরকম সুন্দর বাড়ির মধ্যে চাষ থাকবে, ধানের গোলা থাকবে, সব কিছু থাকবে, মাঠ ভর্তি এরকম ফসল থাকবে এবং মাঠের কোনো অংশটা আমরা ছাড়বো না। সেটা একটা প্রমাণ, এই ছবিটা এদেশের নয়, এই ছবিটা বাংলাদেশের, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা এরকম একটা দিনের স্বপ্ন দেখি যেখানে সমস্ত জমিটুকু পুরোপুরি ইউটিলাইজেশন হবে, হ্যাঁ, এবং জমি শুধু জমি নয়, যে পুকুরটা আছে সেই পুকুর পাড়টাও ইউটিলাইজেশন হবে ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের মাধ্যমে, যাতে যে চাষি যে চাষটা করছে সে চাষটার মাধ্যমে তার শুধু এক ফসল নয় অনেকগুলো ফসলের জমি হয় এবং সেই জমিগুলো থেকে সে ইনকাম করে অন্তত গ্রাম বাংলাতেই যাতে সে ভালোভাবে বাঁচতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে চাষে আগ্রহী হয়, আমরা সেই স্বপ্নটুকু দেখার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ। Thank you, Kullan, for sharing your observation with us. Next, I would call Mr. Titriu Chakraborty, PhD scholar, AGBT.
এই যে এদিকে HDMI আছে। ঠিক আছে, একবার জাস্ট ট্রাই করে নি, যদি না হয় তখন তাই করবো। দেখাতে পারলে তাহলে আচ্ছা আগে ওটা লাগিয়ে দিই, তারপরে এটা লাগাই। আচ্ছা স্ক্রিনটাকে এক্সটেন্ড করলে হবে না তো? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ঠিক আছে, এইটা এবারে হয়ে যাবে, এরোপ্লেনও হয়ে যাবে, এবারে হয়ে যাবে। আচ্ছা এইটা ঠিক আছে, ফাইন। Hello. Huh. So, before starting my presentation, I want to convey my pranams to the Holy Trinity, and also I want to give my respect to my respected teachers and a warm welcome to my fellow colleagues and the MSc students. So, sorry, a little bit what happened. So today, on the occasion of Earth Day celebration, I want to talk about that how we are heating our planet while we enjoy a cool breeze of air conditioners indoor. So recently, we have been all being facing the threat of sun, and it is almost been more than a week, and the situation is not improving. So for the solution, what we are using as a solution, we are using air conditioners as a solution, and we are using lots of air conditioners. And the thing that was previously luxury, nowadays it has become a necessity. But using this much of air conditioners has poses some serious threat, and one such threat is a vicious cycle. So the air conditioners are trapping us towards a vicious cycle. So what is that cycle? So as there is a rise in the global average temperature, so we are using more and more air conditioners. And for running these air conditioners, we need electricity. And as in case of India and all over the world, the most amount of electricity is derived by burning fossil fuels. And these fossil fuels also emit a huge amount of greenhouse gases. And also, the refrigerants used in these ACs are a potent greenhouse gas. So as we are using more and more amount of ACs, and during their manufacturing and improper disposal, there is a leakage of these of these hydrofluorocarbons, and these are almost 20 to 40 times and these have almost 20 to 40 times more greenhouse potential when compared to carbon dioxide. So all this combined,
the level of greenhouse gas in the environment is increasing, and this is further increase the effect of global warming. And as we know, as the global warming is increasing, it is further giving rise in global average temperature. So there is a cycle. So as much as we use ACs, we are increasing the temperature, and then further because of the greenhouse gases, the temperature is increasing. And the situation is not going to be normalized very soon, as we can see in this graph that that by 2050 only in India there will be 1 billion air conditioner users, and to support those 1 billion ACs we will be needing a lot amount of electricity, and most of this electricity will be coming from fossil fuel. So the situation of this vicious cycle will further be bad. So now what is our solution? So what is the real solution? So first that we can do, that is a bit easy, that we have already built a concrete jungle. So we can introduce small green patches in our concrete jungle, as plants can help in sequester carbon dioxide, and they can also reduce the urban temperature. So they can help in reducing the urban temperature and also trapping carbon dioxide. So this is one small thing that we can do first. Then the second is that we have to move towards efficient architectural designs. So nowadays we are building houses which we just have concrete and glass and tiles, but we are not following the efficient architectural designs, the designs that help in cooling the building inherently. And as Indians, we know that how to build a proper house, as we have been previously living in houses made with mud and bricks. So I'm not telling that we have to use those things, but we can employ those technologies and build an architectural design that is sustainable. And also we can take some note from various architectural designs that are present around the world. So the next thing is that is the district cooling approach. So the district cooling approach, it is more feasible for all our cities that have been already built. So in this approach, there is a centralized air conditioning system for the whole city. So as the whole city is not using individual air conditioning units, so there are a lot less electricity usage. And as the electricity usage is low, so there is less power consumption and there is less burning of fossil fuel. And also as the buildings are not using individual air conditioners, so there is less amount of heat generated. So this can be a great solution for our cities, and this solution is already been employed in Singapore. And in case of India, in Gujarat, there is a planned city which is trying to implement this solution. So next is that we have nowadays we cannot live without ACs. So I'm not telling that we should eliminate the use of ACs completely, but what we can do, we can use other technologies to bring down the dependency of ACs. So one such technology is radiative coolers. So these radiative coolers use a special type of polymer that reflects sun's heat, and also it reflects the heat, and it also reflects the heat in the form of IR or infrared radiation in the air. So it can cool water and other refrigerants, and that can be used to cool buildings. And this type of refractive radiative coolers are already been used in the United States, and this can be a good solution to reduce the dependency of ACs, as in these systems the electricity is only used just to run the pump that runs the water or the refrigerant, and not in other cases.
So by using these radiative coolers, we can reduce the amount of electricity by 30 to 40%, and in some cases, we can completely eliminate the use of air conditioners. So one of the new things that are coming is using new age refrigerants. So the first type of refrigerants that were used in ACs were a potent threat to the ozone layer, and the second generation of refrigerants are a potent greenhouse gas. So both these first gen and second generation refrigerants are not that much environmentally sustainable. So there is a need for use of a new type of refrigerant. So scientists are using a material called caloric material. So these type of materials are materials that can take up heat or lose heat when a physical form of pressure is applied to them. So these are new type of things that are being in research and may come into consumer use in the future. So after talking about all these things and all this solution, I just want to say that everything is good, but first we have to be first there have to be some literacy about the environment, so that in our daily steps we are doing small steps can also be have a great impact. So when we are in our lab, we are using the AC, and after we are leaving the lab, the AC is still running. So we are saying, no, I will come back in half an hour, and the AC is running. So these are some small steps that we can take. So, if we take small steps, then we can have a huge impact in the future. And as Confucius said, that the man who moves the mountain, he begins by carrying small rocks. So we have to take small steps, small tiny steps that may look like insignificant, but we have to take those small steps, and these small steps will have a bigger impact in our future. Thank you. Thank you, Tithriu. With this, we are ending our today's program on Earth Day. On behalf of RKMVERI Narendrapur campus and on EDM department, I would like to thank you all, my dignitaries, faculty, scholars, and students, and our guests for making this event so successful. Thank you all. Okay, you can have your coffee and tea outside.